নমস্কার। A4 সাইজ ক্রাফট পেপারের সাহায্যে একটি সুন্দর পায়রা তৈরি। A4 সাইজ ক্রাফট পেপারের প্রস্থের দিক আনুমানিক 21 সেন্টিমিটার। তাই কাগজটিকে চৌকো করে নেওয়ার জন্য দৈর্ঘ্য বরাবর 21 সেন্টিমিটার মাপ করে কেটে নেওয়া হলো। এবারে কাগজটির একটি কর্ণ বরাবর ভাঁজ দিলে অপর দুই কোণ একসঙ্গে মিশে যাবে। রেখার অনুরূপভাবে একটি দিককে নিয়ে কাগজটির অনুরূপ একটি ভাঁজ দিলাম। একই রকমভাবে যে রেখাটি দেখানো হলো সেই বরাবর অপর একটি ভাঁজ দিলাম। এবারে ভাঁজটি চিত্রের মতন অনুরূপভাবে খুলে নিলে একটি জ্যামিতিক কাইট আকার নেবে। পায়রার ডানাগুলি তৈরি করার জন্য অনুরূপভাবে দুই মাথাকে দুই দিকে এক জায়গায় নিয়ে আসলাম। পিছনের অংশটি লেজ তৈরি হবে। রেখাচিত্র বরাবর আবার ভাঁজ দিচ্ছি। দানা দুটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এবারে সতর্কতার সঙ্গে এই ভাঁজটিকে দেওয়ার দরকার আছে। এটা পায়রাটির লেজ তৈরি হলো। অনুরূপভাবে আর একবার দেখে নিন। সামনের অংশটি অনুরূপভাবে ভাঁজ দিলেই পায়রার চোঁচ এবং মাথার অংশটি তৈরি হবে।
পায়রাটি মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। একটি পেন দিয়ে দুটি চোখ এঁকে নিন দুই দিকে। সুন্দর একখানি বাইরে রেডি।